La quatrième saison de Reacher commence avec Jack Reacher de nouveau plong dans une situation dangereuse qui, au départ, semble presque une rencontre ordinaire. Reacher se trouve Philadelphie et ni toujours cette existence solitaire qui le caractérise depuis le début de la série. Il n'a pas de maison fixe. Ni cherche pas particulièrement construire une vie stable et parfois avancer d'un endroit l'autre en suivant son instinct. Mais Reacher pas d'une particularité qui rend presque impossible pour lui d'ignorer une situation suspecte. Lorsqu'il remarque quelque chose qui ne correspond pas à elle, il cherche immédiatement comprendre ce qui se cache derrière. C'est précisément ce qui se produit dans le métro de Philadelphie. Une rencontre apparemment anodine avec une personne en détresse va devenir le point de départ d'une affaire beaucoup plus vaste. Reacher comprend rapidement que quelque chose ne tourne pas rond et que cette situation pourrait être un secret suffisamment important pour pousser plusieurs personnes tuer. Le mystère tourne notamment autour d'un ciel USB contenant des informations extrêmement sensibles. Prime Video par cet officiellement cette rencontre comme l'élément déclencheur d'une enquête mortelle autour d'un ciel USB recherché par plusieurs groupes. Ce qui rend cette nouvelle affaire particulièrement intéressante, c'est que Reacher ne sait pas immédiatement qui sont les véritables ennemis. Dans ses précédentes aventures, il pouvait parfois identifier assez rapidement une organisation criminelle un adversaire principal. Ici, les informations sont volontairement fragmentées. Plusieurs personnes semblent chercher la même chose, mais leurs motivations ne sont pas identiques. Certains prétendent agir au nom du gouvernement, d'autres semblent appartenir des groupes beaucoup plus clandestins, tandis que certains personnages sont simplement entraînés dans l'affaire sans avoir demandé y participer. Reacher comprend alors qu'il ne peut pas faire confiance aux apparences. Une personne qui semble très elle peut travailler pour quelqu'un d'autre et une personne qui paraît suspecte peut poster des informations indispensables pour comprendre l'affaire. C'est exactement le genre de situation dans lequel Reacher est le plus efficace. Lorsqu'il doit observer les détails, reconstruire les événements et déterminer qui ment. La première grande force de cette saison vient donc de son atmosphère de thriller politique. L'histoire ne repose pas uniquement sur les combats. Il existe une véritable enquête derrière les affrontements. Reacher doit comprendre pourquoi certaines personnes sont poursuivies, pourquoi cette ciel USB est aussi importante et pourquoi plusieurs groupes sont partis à prendre des risques considérables pour mettre la main dessus. Très rapidement, Reacher se retrouve également confront des agents gouvernementaux dont les intentions sont loin d'être transparentes. Cette situation est importante parce que Reacher passe de lui ami une longue expérience militaire et comprend parfaitement comment fonctionnent certaines structures officiales. Lorsqu'il voit des personnes utiliser l'autorité gouvernementale comme justification, il ne leur fait pas automatiquement confiance. Il cherche des preuves. Cette fiancé devient l'un de ses principaux avantages. Reacher n'est pas facilement impressionné par les uniformes, les titres ou les menaces. Il juge les gens principalement sur leurs actions. Lorsqu'une personne affirme très du bon court mais agit comme un criminel, Reacher considère que quelque chose ne va pas. Par la ment Reacher, plusieurs personnages commencent à prendre de l'importance. Tamara se retrouve impliquée dans le mystère alors qu'elle ne souhaitait pas nécessairement devenir une participante directe de cette affaire. Elle doit rapidement comprendre que le danger est devenu beaucoup plus important qu'elle ne l'imaginait. Elle se retrouve associée à Reacher et Jacob dans une situation où plusieurs groupes recherchent exactement la même information. Jacob devient également une pièce importante du puzzle. Il est directement lié aux informations qui circulent autour de la ciel USB et des personnes qui cherchent la récupérer. Plus link avance,
plus il deviant vident que les conséquences de cette affaire ne concernent pas uniquement Reacher. Plusieurs vies sont désormais en danger. L'histoire introduit également un groupe de soldats professionnels mistrous. Leur par sense change immédiatement le niveau de danger. Reacher et DJ affront des combattants extrêmement entraînés, mais ces nouveaux adversaires ne ressemblent pas de simples criminels de rue. Ils semblent avoir eu une formation précise et possédant des objectifs clairement définis. Leur implication laisse penser que quelqu'un de puissant se trouve derrière toute cette opération. C'est ici que la série commence construire son mystère principal. Pourquoi une simple CLUSBM right-il autant de violence? Quelles informations contient-elle? Qui vieux ar element leur caparer? Et surtout, pourquoi certaines personnes sont elles parties la minor tous ceux qui pourraient découvrir la vérité? Reacher commence suivre les indices disponibles et se retrouve progressivement entrant dans une conspiration qui dépasse largement ce qu'il avait imaginé au départ. La site utilise alors l'une des caractéristiques les plus importantes du personnage, sa capacité relire des détails que les auteurs ignorent. Reacher observe les comportements, les déplacements, les contradictions et les actions des personnes autour de lui. Il ne cherche pas seulement savoir ce qu'une personne dit, il cherche comprendre pourquoi elle le dit. Cette méthode devient particulièrement importante lorsque l'affaire commence prendre une dimension internationale. Des éléments les linden se apparaissent progressivement et certains adversaires semblant poster des connexions qui dépassent les frontières américaines. La saison utilise donc une menace, les vastes que les précédents enquêtes locales de Reacher. Deux figures particulièrement dangereuses apparaissent également dans cette affaire, Lila et Amisha. Leur par sense apporte une nouvelle dimension au conflit. Elles ne sont pas simplement des personnages secondaires envoyés pour attaquer Reacher. Elles semblent liées plusieurs événements violents et deviennent progressivement centrales dans le mystère. La menace que els rapers sentent est également différente parce que Reacher doit faire face des adversaires qui utilisent la vitesse, la surprise et l'organisation. Les confrontations deviennent donc plus imprevisibles. L'un des aspects intéressants de cette saison est justement la manière dont Reacher est placé dans une situation où sa force physique, pourtant norme, ne suffit pas toujours. Il peut gagner un combat, mais cela ne lui permet pas nécessairement de comprendre toute l'affaire. Il peut neutraliser un adversaire, mais un autre peut immédiatement apparaître avec une nouvelle information. Le personnage doit donc combiner ses qualités habituelles avec une véritable enquête. Et plus Reacher avance, plus il comprend que quelqu'un essaie de contrôler l'histoire qui se déroule autour de lui. Les événements prennent ensuite une tournure encore plus sérieuse lorsque les personnages commencent à comprendre que la mort d'un Américain n'est probablement pas un événement isolé. Son DCS symbole l'ensemble du arceau que Reacher tente de comprendre. Ce qui ressemblait initialement à une enquête sur une mort mystérieuse devient progressivement une affaire beaucoup plus importante. Reacher refuse vitalement d'accepter une explication simple. Il sait que lorsqu'une personne meurt dans des circonstances suspectes et que plusieurs groupes cherchent immédiatement à récupérer certaines informations, il existe généralement quelque chose de plus profond derrière l'affaire. Cette approche donne la saison une structure de puzzle. Chaque épisode apporte une nouvelle pièce, mais cette pièce peut également créer plusieurs nouvelles questions. Dans les premiers épisodes, Reacher doit notamment composer avec des agents qui tentent de la contrôler. Mais son tempérament indépendant rend cette chi presque impossible. Reacher n'aime pas recevoir des ordres lorsqu'il ne comprend pas leur objectif, et il refuse encore plus facilement lorsqu'il pense que les personnes qui donnent ces ordres cachent quelque chose. Cette attitude finit naturellement par le placer dans une situation extrêmement dangereuse. Au lieu de simplement enquêter tranquillement,
Reacher deviant lui immunisable. Les forces de l'ordre commencent sind resser lui et certains vénements donnant l'impression qu'il pourrait être impliqué dans des crimes qu'il cherche en à arsuder. La situation devient donc particulièrement délicate. Reacher doit découvrir la vérité tout invitant de trier tu utilis comme bouc mystère. Cette evolution est importante pour le personnage parce qu'elle inverse momentanément sa position habituelle. Reacher est généralement celui qui poursuit les criminels. Cette fois, il doit aussi s'aperçu qui pensent qu'il est lui irresponsable. Son expérience militaire lui permet toutefois d'agir rapidement. Il sait comment analyser un environnement, identifier les sorties possibles et déterminer quelles personnes représentent our element any menace. Mais ami avec toute cette expérience, la situation devient de plus en plus complexe. Pendant ces temps, Tamara, Jacob et Russell Plum commencent aussi suivre des pistes liées l'affaire. Leur enquête peril le permet de découvrir des éléments que Reacher n'y possède pas encore. Cette structure narrative est importante parce que les personnages n'y disposent jamais de toutes les informations en même temps. Cela crée une attention permanente. Le spectateur comprend certaines choses avant Reacher, tandis que d'autres informations restent cachées jusqu'à que les différentes enquêtes se rejoignent. Russell Plum devient particulièrement intéressant parce que ses recherches permettent de faire la ligne entre plusieurs éléments apparemment épars. Chaque découverte rapproche progressivement le groupe de la véritable nature de la conspiration. Mais plus ils découvrent de choses, plus ils deviennent dangereux pour leurs adversaires. La violence augmente alors progressivement. Les ennemis ni violent plus simplement récupèrent une information. Ils violent empêchent quiconque de comprendre ce qui s'est passé. Reacher comprend que lorsqu'une organisation amène la minor systématiquement les personnes qui connaissent la vérité, cela signifie généralement que le secret est beaucoup plus important que pour vous. L'histoire prend ensuite une dimension encore plus personnelle lorsque Reacher se rapproche de Lila. Cette relation complique sa perception de la situation. Reacher est habitué à analyser les gens avec froideur, mais lorsqu'une personne devient émotionnellement plus proche, il doit se demander s'il peut réellement lui faire confiance. La saison utilise cette relation pour montrer une autre facette du personnage. Reacher reste extrêmement indépendant, mais il n'est pas complètement incapable de carrer des lignes. Son problème est qu'il sait que dans son monde, les relations peuvent devenir des faiblesses exploitées par ses ennemis. Cette tension entre confiance et méfiance devient donc un élément important du récit. Pendant ces temps, les attaques contre le groupe deviennent plus fréquentes. Les adversaires semblent toujours avoir une longueur d'avance et Reacher doit constamment changer de stratégie. Ce stade, la saison commence à révéler que le mistre de la ciel USB n'est probablement que la partie visible d'une affaire beaucoup plus vaste. Les informations qu'elle contient pourraient permettre de relier plusieurs personnages puissants. Et lorsqu'une photographie suspecte fait apparaître le membre du Congrès et Sampson aux court est d'un général indécent discours dit d'un scientifique mystérieux, l'enquête prend une direction totalement nouvelle. Cette découverte suggère que les vénements ne sont pas seulement les des criminels des agents clandestins, mais pourraient impliquer des personnes ayant une influence politique considérable. Reacher comprend alors que le véritable adversaire pourrait être beaucoup plus difficile à atteindre qu'un simple chef criminel. Parce qu'un ennemi caché derrière une organisation politique ou gouvernementale ne peut pas être vaincu uniquement avec les poings. Il faut d'abord révéler la vérité. Et c'est par ce mental que la quatrième saison devient particulièrement intéressante. Reacher doit désormais résoudre plusieurs problèmes simultanément, comprendre la mort d'un déterminer qui posséder élément la ciel USB, identifier les personnes responsables des attaques,
comprendre les connexions internationales et découvrir pourquoi certaines figures politiques semblent liées à cette affaire. Tout cela se déroule alors que la pression contre lui augmente. Il devient progressivement vidant que ses ennemis ne violent pas seulement la tour. Ils violent également contrôler ce qu'il sait. Et lorsqu'un homme comme Richer commence comprendre qu'on essaie de manipuler ces informations, il devient encore plus dangereux. La première partie de cette saison fonctionne donc comme la construction d'un immense puzzle criminel. Elle aime l'action, espionnage, enquête politique et affrontements physiques tout en conservant la personnalité directe de Jack Reacher. Le personnage reste fidèle à lui et me. Il observe, il réfléchit, il frappe lorsqu'il la faute et il refuse de laisser une injustice sans réponse. Mais cette fois, son adversaire semble avoir par un terrain beaucoup plus complexe. Et surtout, Reacher commence comprendre que derrière chaque attaque se trouve probablement une personne qui tire les ficelles dans l'ombre. La question n'est donc plus simplement de savoir qui veut tuer Reacher. La véritable question devient: après les événements extrêmement violents de l'épisode précédent, Reacher se retrouve dans une situation qu'il connaît rarement. Il est lui-même devenu la cible officielle des forces de l'ordre. Ce changement bouleverse complètement son enquête, car il n'est pas plus se déplacer librement dans Philadelphie et doit désormais vider les policiers tout en continuant chercher les véritables responsables. L'épisode 5 confirme que le malentendu autour de Reacher transforme son enquête en véritable chasse les hommes, alors que Tamara, Jacob et Plum poursuivant de leur court les recherches concernant la CLUSB les par Anna. Reacher comprend rapidement qu'il n'est pas simplement attendre que la police découvre son innocence, car chaque minute passée sous surveillance donne davantage de temps aux véritables responsables pour disparaître. Il utilise donc son expérience militaire et son instinct pour chapper aux autorités, se déplacer dans des endroits inattendus et chercher un moyen de reprendre contact avec les personnes auxquelles il peut encore faire confiance. Cette partie de l'histoire permet de montrer une version différente du personnage, car Reacher doit utiliser son intelligence et son sens de l'improvisation autant que sa force physique. Pendant ces temps, Tamara, Jacob et Plum continuent leur propre mission pour retrouver les informations qu'on avait les is derrière elle. Leur objectif principal devient la CLUSB, car ils comprennent qu'elle pourrait contenir des éléments permettant de comprendre pourquoi elle est ben en tout et pourquoi autant de personnes sont parties risquer leur vie pour récupérer ces données. Le problème est qu'ils ignorent encore exactement ce que contient le support et surtout pourquoi sa possession déclenche autant de violence. Lorsque la CLUSB finit par récupérer, le groupe espère enfin obtenir une réponse claire. Mais au lieu de résoudre même directement le mystère, les données car une nouvelle série de questions. Une photographie particulièrement importante apparaît et montre le membre du Congrès et Sampson avec le général Indancine Putra ainsi qu'un homme mystérieux dont l'identité n'est pas même directement connue. Cette image change complètement la direction de l'enquête, car elle suggère que l'affaire pourrait impliquer des personnes beaucoup plus puissantes que les simples assassins qui poursuivent Reacher. Pour Jacob, cette découverte est particulièrement importante parce qu'il veut comprendre ce qui est élément arrive sa sœur Anna. Jusque par cent, il a surtout vécu avec la douleur et l'incertitude provoquée par sa mort. Maintenant qu'il passe de enfin une preuve concrète reliant plusieurs personnes l'affaire, il commence comprendre que la mort d'une entité probablement pas un événement isolé. Quelqu'un avait enterré l'affaire terre et récupéré les informations qu'elle avait découvertes. La situation devient encore plus dangereuse lorsque Lila et Amisha passent l'offensive. Les deux femmes ne sont plus par senties comme de simples personnes prises dans une situation qu'elles ne contrôlent pas. Elles deviennent clairement des adversaires majeurs,
capables d'organiser des talks, de manipuler leurs ennemis et d'utiliser la violence pour accaparer CQLs violent. Reacher avec lui mel interpréter certains éléments concernant leur relais, et cette erreur contribue directement la situation extrêmement dangereuse dans laquelle il se retrouve. Cette révélation est importante parce qu'elle montre que Reacher peut se tromper lorsqu'il n'y pas de toutes les informations. Il est généralement par cent comme quelqu'un qui analyse les situations plus rapidement que les autres, mais cette fois les adversaires ont réussi cacher suffisamment d'éléments pour la pousser vers une mauvaise conclusion. Cette erreur rend la suite beaucoup plus tendue, car Reacher doit maintenant remettre en question certaines de ses premières hypothèses. Lila et Amisha deviennent alors une menace directe pour le groupe. Leur objectif est les informations données et elles savent que la ciel USB Raper sont un élément essentiel de leur mission. Elles comprennent également que Jacob et Tamara peuvent conduire Reacher jusqu'à ces informations. Le conflit n'y concerne donc plus seulement Reacher. Tout son quip improvisé devient inaccessible. Une importante poursuite commence alors, et les événements prennent une dimension beaucoup plus spectaculaire. Les personnages sont obligés de se déplacer rapidement tandis que leurs ennemis tentent de les intercepter. La série utilise cette séquence pour transformer l'enquête en véritable thriller d'action avec des véhicules, des armes, des tirs et des changements constants de position. L'épisode 5 est justement décrit comme une succession de poursuites et de fusillades travers Philadelphie et le New Jersey, jusqu'à confrontation par de la rive Hackensack. Mais derrière toute cette action se trouve toujours l'ennemi mystère. Qu'est-ce qu'on avait découvert exactement? La ciel USB n'y donne pas encore toutes les réponses. Elle permet seulement de confirmer que plusieurs personnages importants sont connectés, ce qui rend l'enquête encore plus dangereuse. Reacher comprend que quelqu'un a probablement consacré beaucoup de temps sur cette information de devenir publique. La présence du membre du Congrès est Samson est particulièrement intrigante. Jusqu'à présent, l'histoire pouvait encore être interprétée comme une opération clandestine impliquant des assassins et des renseignements sensibles. Mais la photographie suggère désormais une connexion politique. Si une personnalité politique américaine apparaît dans les informations qu'un général traîner compromis et qu'un scientifique mystérieux, alors l'affaire pourrait toucher plusieurs niveaux de pouvoir. Reacher commence donc regarder les événements sous un angle différent. Il ne cherche plus seulement le meurtrier d'Anna, il cherche maintenant comprendre toute la structure derrière les meurtres. Qui donne les ordres? Qui bénéficie de la disparition d'Anna? Pourquoi benit-il te torturer tout? Pourquoi la ciel USB devait-elle absolument disparaître? Et surtout, qui est l'élément le home mystérieux par censure la photographie? Pendant ces temps, Jacob devient de plus en plus déterminé obtenir justice pour sa sœur. Sa colère est compréhensible, mais elle peut également devenir une faiblesse. Reacher sait qu'une personne qui agite sous le coup de la vengeance peut facilement tomber dans un piège. Il tente donc de garder une certaine distance entre l'émotion et la stratégie. Tamara joue également un rôle important dans cette évolution. Elle n'est pas simplement une personne qui accompagne Reacher. Elle possède ses propres compétences et montre qu'elle peut prendre des décisions rapidement dans des situations extrêmement dangereuses. Sa relation avec Reacher repose davantage sur le respect mutuel que sur une simple hiérarchie. Elle comprend sa manière de fonctionner, tandis que Reacher reconnaît progressivement sa valeur. Cette dynamique donne la saison une énergie différente des précédents. Reacher reste le personnage central, mais il n'est plus complètement isolé. Plusieurs personnages possèdent désormais des informations indispensables et chacun doit contribuer à l'enquête.
Plum deviant lui aussi une pièce importante du groupe. Ces recherches permettent de relier différents indices et de comprendre que l'affaire est beaucoup plus vaste qu'une simple opération criminelle. Plus les personnages racontent les éléments, plus ils are élicents que les événements autour d'eux et de ben semblant avoir te organiser avec une précision inquiétante. Le mystère du scientifique devient alors particulièrement intéressant. Sa part sens sur la photographie les penseurs qu'il pourrait avoir un relais central dans ce qui se prépare. Pour l'instant, son identité et ses motivations restent suffisamment mystérieuses pour que Reacher ne puisse pas tirer de conclusions définitives. Cette incertitude est exactement ce qui rend l'enquête dangereuse. Reacher dispose maintenant de preuves, mais il n'est pas de toujours pas l'explication complète, et ses ennemis le savent. C'est pourquoi ils tentent de récupérer la clé USB avant que Reacher et son quite puissant comprendre ce qu'elle signifie élément. La confrontation devient alors de plus en plus personnelle lorsque Lila et Amisha s'emparent de Jacob. Ils utilisent Jacob comme moyen de pression pour obtenir la clé USB, ce qui place Tamara et Reacher dans une situation extrêmement délicate. Ils doivent choisir entre protéger Jacob et même diatement et par servir l'information qui pourrait leur permettre de découvrir toute la vérité. Reacher se retrouve encore une fois devant un choix difficile. Sa première action serait évidemment d'attaquer directement les responsables, mais il sait qu'une attaque felchi pourrait mettre Jacob en danger. Cette situation démontre une fois de plus que sa plus grande force n'est pas seulement sa capacité combattre. Il sait aussi quand il doit attendre. Lila, de son court, comprend parfaitement cette faiblesse apparente. Elle sait que Reacher peut être extrêmement violent contre ceux qui menacent les innocents, mais elle tente de retourner cette qualité contre lui. En utilisant Jacob comme otage, elle cherche limiter les options de Reacher. Cependant, Reacher commence progressivement comprendre comment fonctionne son adversaire. Il sait que Lila et Amisha ont besoin de la clé USB et qu'elles ne peuvent donc pas simplement tuer tout le monde immédiatement. Cette contrainte devient une opportunité stratégique. Au lieu de paniquer, Reacher analyse leurs mouvements. Il observe leurs actions. Il étudie leurs positions. Et il cherche le moment où la situation peut basculer en sa faveur. La tension atteint son maximum lorsque les deux groupes se retrouvent face-face. Les armes sont parties. Jacob est en danger et la clé USB devient le centre de la confrontation. Pendant quelques instants, personne ne sait exactement comment la situation va se terminer. La scène démontre également que les ennemis de Reacher ne sont pas facilement intimides. Ils savent qu'il Raper sent une menace considérable, mais ils pensent pouvoir utiliser la situation pour le contrôler. Reacher, lui, sait qu'il n'est jamais facile contrôler. Cette confrontation ne ressout pourtant pas définitivement le mystère. Les adversaires parviennent survivre et l'affaire continue. Cela signifie que Reacher doit maintenant poursuivre l'enquête avec encore plus de prudence. Le plus important est que la clé USB a finalement permis de confirmer l'existence d'une ligne entre plusieurs personnes puissantes. Mais elle n'a pas révélé toute la vérité. Et c'est précisément ce qui rend la prochaine étape de l'histoire encore plus dangereuse. Reacher comprend maintenant que l'affaire d'Anna et Benes liée quelque chose de beaucoup plus vaste. Il sait également que ses ennemis disposent de ressources importantes et qu'ils sont capables de manipuler les forces de l'ordre, de provoquer des poursuites et de faire disparaître des témoins. Son statut de fugitif devient donc une complication majeure. Il doit continuer avancer tout en évitant d'être capturé. Il doit protéger Tamara et Jacob. Il doit comprendre ce que contient élément la photographie. Il doit identifier les hommes mystérieux. Et il doit surtout découvrir pourquoi Samson apparaît dans cette histoire. Ce stade,
La saison change complètement de nouveau. Si qui avec commence par une rencontre étrange dans un métro de Philadelphie est devenu une conspiration internationale impliquant des assassins, des informations secretes, des personnalités politiques et des individus capables de la minor tous ceux qui se rapprochent trop de la vérité. Reacher n'est donc plus simplement en train de résoudre un meurtre. Il est désormais en train de découvrir un système. Et plus il s'approche du centre de ce système, plus il devient dangereux pour ceux qui l'ont construit. La prochaine tape de son enquête sera donc décisive, car la photographie pourrait enfin permettre de comprendre qui relie tous les éléments. Mais avant d'obtenir les réponses, Reacher devra survivre une nouvelle série de pages, alors que ses adversaires savent désormais exactement quel point il est proche de la vérité. Et pour les révélations liées la ciel USB, l'enquête de Reacher prend une direction encore plus dangereuse. Ce qui semblait être une affaire criminelle limite quelques personnes commencent maintenant à révéler des connexions politiques et internationales. Reacher comprend qu'il n'est pas plus considérer chaque événement as parment, car les meurtres, la ciel USB, les agents impliqués et les personnes visibles sur les photographies semblant appartenir au même arceau. Son objectif devient alors de reconstituer toute l'histoire avant que les responsables puissent effacer les dernières preuves. Reacher reste particulièrement méfiant envers les institutions officiales. Il sait que certaines personnes disposent de suffisamment d'influence pour manipuler une enquête et faire porter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Comme il est lui ennemi Reacher, sa situation devient encore plus compliquée. Il doit vider les autorités tout en utilisant certaines informations officielles pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Cette contradiction oblige Reacher à avancer avec beaucoup plus de prudence que d'habitude. Tamara et Jacob poursuivent également leurs recherches. Jacob reste profondément marqué par la mort d'Anna et refuse d'abandonner tant qu'il n'aura pas compris pourquoi elle a été tuée. Pour lui, l'enquête est devenue personnelle. Reacher comprend cette colère, mais il sait aussi que la vengeance peut pousser quelqu'un prendre une mauvaise décision. Il essaie donc de transformer la colère de Jacob en détermination plutôt qu'un comportement orphelin. La photographie retrouve et dans les informations d'Anna devient l'un des éléments les plus importants de l'enquête. Elle montre des personnes qui, en apparence, ne devraient pas nécessairement avoir de liens directs. Pourtant, leur parsenso ennemi endrait les penser qu'une coopération secrète existe depuis longtemps. Reacher commence chercher le contexte exact de cette rencontre et se demande quel projet pouvait réunir un responsable politique américain, un général tranger compromis et un scientifique dont le relais reste mystérieux. Plus Reacher examine les informations, plus il comprend que l'affaire pourrait concerner quelque chose de beaucoup plus important qu'une simple change de renseignements. Les personnes impliquées semblent avoir account des ressources considérables et des arceaux capables de fonctionner discrètement. Cela explique pourquoi Anna avait autant de raisons de craindre pour sa vie et pourquoi les responsables ont essayé de récupérer ses données pour sa mort. L'enquête oblige également Reacher faire davantage confiance son quite. Mais s'il reste naturellement solitaire, il comprend qu'il ne peut pas surveiller tous les angles en même temps. Tamara peut suivre certaines pistes, Jacob poste des informations personnelles sur Anna et plum apporte ses propres capacités d'analyse. Cette coopération permet au groupe de progresser alors que leurs adversaires pensent encore pouvoir les contrôler. Mais leurs ennemis commencent aussi comprendre que Reacher n'est pas isolé. Ils savent désormais que plusieurs personnes travaillent ensemble pour découvrir la vérité. Cela augmente le danger pour Tamara et Jacob, car les adversaires de Reacher peuvent utiliser chacun d'eux pour atteindre le même objectif. Le groupe doit donc très constamment conscient du risque d'espération et de surveillance.
Lila et amisha continuant de jouer un rôle essentiel dans cette partie de l'histoire. Leur comportement montre qu'elles posent dans leurs propres objectifs cette qu'elles ne sont pas simplement des exécutantes sans autonomie. Richer comprendre progressivement qu'il doit déterminer ce qu'elles violent ar element avant de pouvoir comprendre pourquoi elles travaillent. Cette question devient importante parce que plusieurs personnes semblent percevoir les mêmes informations pour des raisons différentes. Richer commence alors examiner la possibilité que certaines alliances soient temporaires. Une personne peut collaborer avec une autre sans partager exactement les mêmes objectifs. Dans une conspiration complexe, cette différence peut devenir une faiblesse. Richer cherche donc les tensions internes du arceau plot que désire de l'affronter directement. Cette méthode correspond parfaitement sa personnalité. Richer n'est pas quelqu'un qui cherche car un plan complique uniquement pour impressionner les autres. Il parfois identifier la faiblesse principale d'une situation et frapper au moment où cela aura le plus d'effet. Plus il comprend les motivations de ses adversaires, plus il peut anticiper leurs prochains mouvements. Pendant ces temps, la pression politique continue. Richer doit viter de très capter avant d'avoir pour souder l'affaire. Cette situation donne au arcite une tension supplémentaire, car il n'est pas seulement se protéger des assassins. Il doit également viter de devenir prisonnier d'un système qui ne possède pas encore toutes les informations nécessaires pour comprendre son innocence. La chasse les hommes devient ainsi une partie essentielle de son enquête. Richer utilise son expérience pour rester difficile localiser et pour anticiper les endroits ou les autorités pour en chercher. Il sait qu'une personne qui fut de money par visible finit généralement par très retrouver. Il change donc régulièrement de méthode et refuse de laisser ses ennemis déterminer son itinéraire. Jacob commence lui à se comprendre la véritable ampleur du danger. Au début, il voulait principalement savoir ce qui était arrivé. Maintenant, il a réalisé que la vérité pour l'exposer directement des personnes extrêmement puissantes. Malgré cette peur, il continue d'avancer parce qu'il pense que renoncer reviendrait laisser les responsables gagner. Cette évolution donne son personnage une importance particulière. Il n'est pas un combattant comparable Richer, mais il possède une motivation que les ennemis ne peuvent pas facilement supprimer. Il veut comprendre la vérité parce qu'on était sûr. Cette motivation devient une force qui le pousse continuer même lorsque la situation devient extrêmement dangereuse. Tamara, de son court, commence mieux comprendre la manière dont Richer fonctionne. Elle découvre qu'il observe normalement des détails avant de prendre une décision. Il peut sembler comme lorsqu'il analyse un arlet plusieurs possibilités en même temps. Cette attitude explique pourquoi il peut passer d'une situation défensive à une offensive extrêmement rapide lorsqu'il identifie enfin l'ouverture nécessaire. L'un des mes importances de cette partie est justement la différence entre force et contrôle. Les ennemis de Richer possèdent des ressources, des armes et des connexions politiques, mais ils ont besoin de contrôler les informations pour conserver leur avantage. Richer possède beaucoup moins de ressources, mais il peut agir librement parce qu'il n'a pas peur de perdre une position officielle. C'est ce qui rend son existence particulièrement difficile par voir pour ses adversaires. Ils peuvent anticiper les actions d'un agent qui doit respecter des procédures, mais Richer n'est pas limite de cette manière. Il peut changer de plan immédiatement lorsqu'il découvre une nouvelle information. La situation devient encore plus tendue lorsque les différents indices commencent à converger. Les noms par sens dans les documents, les connexions internationales et les informations les asies par un assemblant appartenir à une même histoire. Richer comprend qu'il ne lui manque probablement plus qu'un élément essentiel pour comprendre le fonctionnement complet du arceau. Mais cet élément est précisément celui que ses ennemis violent protéger.
Chaque mouvement du groupe devient donc une course contre le temps. Reacher doit découvrir la prochaine piste avant que quelqu'un puisse la détruire. Tamara et Jacob doivent rester suffisamment proches pour très proches, mais suffisamment discrets pour ne pas attirer davantage l'attention. Plum doit continuer analyser les informations sans savoir si certaines données ont été volontairement falsifiées. Cette possibilité de manipulation complique encore l'enquête. Reacher ne peut pas accepter automatiquement tout ce qu'il découvre. Il doit vérifier les informations et comparer les différentes sources. Une photographie peut être authentique mais sortie de son contexte. Un document peut être mais incomplète. Un témoignage peut contenir une partie de la vérité tout en cachant l'élément essentiel. Reacher devient donc progressivement moins intéressé par les apparences et davantage intéressé par les contradictions. C'est souvent dans les contradictions que se trouve la vérité. Si quelqu'un affirme une chose mais agit d'une manière complètement différente, Reacher le remarque. Si une organisation tend poursuivre un objectif mais dépense énormément de ressources pour produire une information particulière, Reacher se demande pourquoi. Et si plusieurs personnes prennent des risques considérables pour acquérir un seul ciel USB, il sait que son contenu doit avoir une valeur exceptionnelle. La tension augmente également autour de Lila. Reacher doit déterminer si elle est élément un ennemi absolu si ses motivations sont plus complexes. Cette incertitude l'empêche d'agir trop rapidement. Une erreur de jugement pourrait permettre un véritable responsable de disparaître. Le groupe commence alors à comprendre qu'il existe plusieurs niveaux dans cette affaire. Certains personnages sont directement impliqués dans les violences. D'autres semblent fournir des ressources. D'autres encore pourraient simplement profiter des conséquences. Reacher doit déterminer où se trouve le véritable centre du pouvoir. Cette distinction devient essentielle pour la suite. Le mineur les exécutants ne se feraient pas. Arthur quelques hommes de main ne détruirait pas l'arceau. Et cap un ciel USB ne garantit pas que tout la vérité sera révélée. Reacher veut atteindre la personne le groupe capable de coordonner toutes ces opérations. Mesure que l'enquête progresse. Les personnages commencent également comprendre que la mort d'un pourrait avoir été provoquée précisément parce qu'elle avait découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. C'était donne un nouveau sens ses dernières actions. Elle n'essayait pas très seulement de conserver des informations. Elle cherchait pas très s'assurer que quelqu'un d'autre puisse les découvrir si elle disparaissait. Cette possibilité pousse Reacher regarder chaque élément les derrière elle avec beaucoup plus d'attention. Le moindre détail peut maintenant devenir important. Le moindre nom peut conduire une nouvelle personne. La moindre photographie peut révéler une ancienne alliance. Et la moindre erreur des responsables peut permettre Reacher de remonter jusqu'au. Pendant ces temps, les adversaires comprennent que leur stratégie initiale n'a pas fonctionné comme prévu. Reacher aurait de très neutrales discours dit beaucoup plus tt. Au lieu de cela, il continue d'avancer et pas de maintenir suffisamment d'informations pour devenir une menace directe. Ils commencent donc changer de stratégie. La prochaine technique consiste plus seulement à récupérer les données. Elle consiste chez Reacher d'assembler les pièces. Cette différence est importante parce qu'elle transforme complètement le conflit. Reacher ne poursuit plus simplement une preuve. Il devient lui ennemi l'un des éléments les plus dangereux de l'enquête. Ses adversaires doivent maintenant parvoir ses mouvements. Mais Reacher est précisément le genre de homme qu'il est extrêmement difficile de parvoir. Il n'y pas de routine fixe. Il n'y reste pas longtemps au même endroit. Il n'y fait pas confiance facilement. Et surtout, il n'y renonce pas lorsqu'une piste devient dangereuse. Alors que la saison avance, Reacher se rapproche donc progressivement du cœur de la conspiration. Les informations autour de Samson, de General Putra,
du scientifique mystère et des événements liés à commencent former une image plus cohérente, mais si plusieurs zones restent encore cachées. La vie semble désormais beaucoup plus proche, mais le danger augmente la vitesse. Reacher sait qu'il devra bien faire un choix. Continuer enquêter discrètement, provoquer directement ce qui se cachant derrière toute cette opération. Pour l'instant il choisit de continuer observer, parce qu'il sait qu'un ennemi qui pense encore très en escurite commet souvent sa plus grosse erreur. Et Reacher attend persistement cette erreur. La prochaine tape de l'histoire va donc rapprocher Reacher et son équipe de la véritable origine de la conspiration, tout en les plante face des adversaires de plus en plus déterminés. Le mystère n'est plus seulement de savoir ce qu'on avait découvert. Il faut maintenant comprendre pourquoi cette découverte est suffisamment importante pour déclencher une opération aussi vaste et pourquoi certaines personnes puissantes semblant absolument déterminées empêcher Reacher de connaître toute la vérité. Et pour les révélations liées la ciel USB, link T de Reacher prend une direction encore plus dangereuse. Ce qui semblait être une affaire criminelle limite quelques personnes commencent maintenant à révéler des connexions politiques et internationales. Reacher comprend qu'il n'est pas plus considérer chaque événement as parment, car les meurtres, la ciel USB, les agents impliqués et les personnes visibles sur les photographies semblant appartenir au ennemi arceau. Son objectif devient alors de reconstituer toute l'histoire avant que les responsables puissent effacer les dernières preuves. Reacher reste particulièrement méfiant envers les institutions officiales. Il sait que certaines personnes disposent de suffisamment d'influence pour manipuler une enquête et faire porter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Comme il est lui ennemi Reacher, sa situation devient encore plus compliquée. Il doit vider les autorités tout en utilisant certaines informations officielles pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Cette contradiction oblige Reacher à avancer avec beaucoup plus de prudence que d'habitude. Tamara et Jacob poursuivent également leurs recherches. Jacob reste profondément marqué par la mort d'Anna et refuse d'abandonner tant qu'il n'aura pas compris pourquoi elle a été tuée. Pour lui, l'enquête est devenue personnelle. Reacher comprend cette colère, mais il sait aussi que la vengeance peut pousser quelqu'un prendre une mauvaise décision. Il essaie donc de transformer la colère de Jacob en détermination plate qu'un comportement orphelin. La photographie retrouve et dans les informations d'un devient l'un des éléments les plus importants de l'enquête. Elle montre des personnes qui, en apparence, ne devraient pas nécessairement avoir de liens directs. Pourtant, leur parsenso ennemi endrait les penser qu'une coopération secrète existe depuis longtemps. Reacher commence chercher le contexte exact de cette rencontre et se demande quel projet pouvait unir un responsable politique américain, un général tranger compromis et un scientifique dont le relais reste mystérieux. Plus Reacher examine les informations, plus il comprend que l'affaire pourrait concerner quelque chose de beaucoup plus important qu'un simple change de renseignements. Les personnes impliquées semblent avoir account des ressources considérables et des arceaux capables de fonctionner discrètement. Cela explique pourquoi on avait autant de raisons de craindre pour sa vie et pourquoi les responsables ont essayé de récupérer ses données pour sa mort. L'enquête oblige également Reacher faire davantage confiance son quiet. Mais s'il reste naturellement solitaire, il comprend qu'il ne peut pas surveiller tous les angles en même temps. Tamara peut suivre certaines pistes, Jacob poste des informations personnelles sur une et plum apporte ses propres capacités d'analyse. Cette coopération permet au groupe de progresser alors que leurs adversaires pensent encore pouvoir les contrôler. Mais leurs ennemis commencent aussi comprendre que Reacher n'est pas isolé. Ils savent désormais que plusieurs personnes travaillent ensemble pour découvrir la vérité. Cela augmente le danger pour Tamara et Jacob,
car les adversaires de recher pouvant utiliser chacun du pour atteindre le ennemi objectif. Le groupe doit donc très constamment conscient du risque d'espération et de surveillance. Lila et amisha continuant de jouer un rôle essentiel dans cette partie de l'histoire. Leur comportement montre qu'elles posent dans leurs propres objectifs et qu'elles ne sont pas simplement des exécutantes sans autonomie. Recher comprend progressivement qu'il doit déterminer si qu'elles violent leur élément avant de pouvoir comprendre pourquoi elles travaillent. Cette question devient importante parce que plusieurs personnes semblent percevoir les mêmes informations pour des raisons différentes. Recher commence alors examiner la possibilité que certaines alliances soient temporaires. Une personne peut collaborer avec une autre sans partager exactement les mêmes objectifs. Dans une conspiration complexe, cette différence peut devenir une faiblesse. Recher cherche donc les tensions internes du arceau plot que d'essayer de l'affronter directement. Cette méthode correspond parfaitement sa personnalité. Recher n'est pas quelqu'un qui cherche car un plan compliqué uniquement pour impressionner les autres. Il parfois identifier la faiblesse principale d'une situation et frapper au moment où cela aura le plus d'effet. Plus il comprend les motivations de ses adversaires, plus il peut anticiper leurs prochains mouvements. Pendant ces temps, la pression politique continue. Recher doit viter de très capter avant de voir pour souder l'affaire. Cette situation donne au arcite une tension supplémentaire, car il n'est pas seulement se protéger des assassins. Il doit également viter de devenir prisonnier d'un système qui ne possède pas encore toutes les informations nécessaires pour comprendre son innocence. La chasse les hommes devient ainsi une partie essentielle de son enquête. Recher utilise son expérience pour rester difficile localiser et pour anticiper les endroits où les autorités pourraient chercher. Il sait qu'une personne qui fut de money par visible finit généralement par très retrouver. Il change donc régulièrement de méthode et refuse de laisser ses ennemis déterminer son itinéraire. Jacob commence lui à se comprendre la véritable ampleur du danger. Au début, il voulait principalement savoir ce qui était arrivé. Maintenant, il réalise que la vérité pour l'exposer directement des personnes extrêmement puissantes. Malgré cette peur, il continue d'avancer parce qu'il pense que renoncer reviendrait laisser les responsables gagner. Cette évolution donne son personnage une importance particulière. Il n'est pas un combattant comparable Recher, mais il possède une motivation que les ennemis ne peuvent pas facilement supprimer. Il veut comprendre la vérité parce qu'on était sûr. Cette motivation devient une force qui le pousse continuer aimer lorsque la situation devient extrêmement dangereuse. Tamara, de son court, commence mieux comprendre la manière dont Recher fonctionne. Elle découvre qu'il observe énormément de détails avant de prendre une décision. Il peut sembler comme lorsqu'il analyse un arlet plusieurs possibilités en même temps. Cette attitude explique pourquoi il peut passer d'une situation défensive à une offensive extrêmement rapide lorsqu'il identifie enfin l'ouverture nécessaire. L'un des mes importants de cette partie est justement la différence entre force et contrôle. Les ennemis de Recher possèdent des ressources, des armes et des connexions politiques, mais ils ont besoin de contrôler les informations pour conserver leur avantage. Recher possède beaucoup moins de ressources, mais il peut agir librement parce qu'il n'a pas peur de perdre une position officielle. C'est ce qui rend son existence particulièrement difficile par voir pour ses adversaires. Ils peuvent anticiper les actions d'un agent qui doit respecter des procédures, mais Recher n'est pas limite de cette manière. Il peut changer de plan immédiatement lorsqu'il découvre une nouvelle information. La situation devient encore plus tendue lorsque les différents indices commencent à converger. Les noms par sens dans les documents,
les connexions internationales et les informations les aises par un assemblant appartenir à une histoire. Richer comprendre qu'il n'y a manque probablement plus qu'un élément essentiel pour comprendre le fonctionnement complet du arceau. Mais cet élément est précisément celui que ses ennemis violents protègent. Chaque mouvement du groupe devient donc une course contre le temps. Richer doit découvrir la prochaine piste avant que quelqu'un puisse la détruire. Tamara et Jacob doivent rester suffisamment proches pour très proches, mais suffisamment discrets pour ne pas attirer davantage l'attention. Plum doit continuer analyser les informations sans savoir si certaines données ont été volontairement falsifiées. Cette possibilité de manipulation complique encore l'enquête. Richer ne peut pas accepter automatiquement tout ce qu'il découvre. Il doit vérifier les informations et comparer les différentes sources. Une photographie peut être authentique mais sortie de son contexte. Un document peut être mais incomplète. Un témoignage peut contenir une partie de la vérité tout en cachant l'élément essentiel. Richer devient donc progressivement moins intéressé par les apparences et davantage intéressé par les contradictions. C'est souvent dans les contradictions que se trouve la vérité. Si quelqu'un affirme une chose mais agit d'une manière complètement différente, Richer le remarque. Si une organisation tend poursuivre un objectif mais dépense énormément de ressources pour protéger une information particulière, Richer se demande pourquoi. Et si plusieurs personnes prennent des risques considérables pour acquérir un seul ciel USB, il sait que son contenu doit avoir une valeur exceptionnelle. La tension augmente également autour de Lila. Richer doit déterminer si elle est élément un ennemi absolu si ses motivations sont plus complexes. Cette incertitude l'empêche d'agir trop rapidement. Une erreur de jugement pourrait permettre un véritable responsable de disparaître. Le groupe commence alors comprendre qu'il existe plusieurs niveaux dans cette affaire. Certains personnages sont directement impliqués dans les violences. D'autres semblent fournir des ressources. D'autres encore pourraient simplement profiter des conséquences. Richer doit déterminer où se trouve le véritable centre du pouvoir. Cette distinction devient essentielle pour la suite. Le mineur les exécutants ne se feraient pas. Arthur quelques hommes de main ne détruirait pas l'arceau. Et acquérir un ciel USB ne garantit pas que tout la vérité sera révélée. Richer veut atteindre la personne le groupe capable de coordonner toutes ces opérations. Mesure que l'enquête progresse. Les personnages commencent également comprendre que la mort d'un pourrait avoir été provoquée précisément parce qu'elle avait découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. C'était donne un nouveau sens ses dernières actions. Elle n'essayait pas très seulement de conserver des informations. Elle cherchait pas très s'assurer que quelqu'un d'autre puisse les découvrir si elle disparaissait. Cette possibilité pousse Richer regarder chaque élément les derrière elle avec beaucoup plus d'attention. Le moindre détail peut maintenant devenir important. Le moindre nom peut conduire à une nouvelle personne. La moindre photographie peut révéler une ancienne alliance. Et la moindre erreur des responsables peut permettre Richer de remonter jusqu'au. Pendant ces temps, les adversaires comprennent que leur stratégie initiale n'a pas fonctionné comme prévu. Richer aurait d'être neutraliste discours dit beaucoup plus tt. Au lieu de cela, il continue d'avancer et pas de maintenir suffisamment d'informations pour devenir une menace directe. Ils commencent donc changer de stratégie. La prochaine technique consiste plus seulement à récupérer les données. Elle consiste chez Richer d'assembler les pièces. Cette différence est importante parce qu'elle transforme complètement le conflit.
Reacher ni poursuit plus simplement unapprouve. Il devient lui ami l'un des elements les plus dangereux de l'enquête. Ses adversaires doivent maintenant parvoir ses mouvements. Mais Reacher est précisément le genre de homme quel est extrêmement difficile de parvoir. Il n'y pas de routine fixe. Il n'y reste pas longtemps au ami endroit. Il n'y fait pas confiance facilement. Et surtout, il n'y renonce pas lorsqu'une piste devient dangereuse. Alors que la saison avance, Reacher se rapproche donc progressivement du cœur de la conspiration. Les informations autour de Sampson, de général Putre, du scientifique mystère et des événements liés à une commençant former une image plus cohérente, mais si plusieurs zones restent encore cachées. La vérité semble désormais beaucoup plus proche, mais le danger augmente la vitesse. Reacher sait qu'il devra bien faire un choix. Continuer enquêter discrètement, provoquer directement ceux qui se cachent derrière toute cette opération. Pour l'instant il choisit de continuer observer, parce qu'il sait qu'un ennemi qui pense encore très en escurite commet souvent sa plus grosse erreur. Et Reacher attend précisément cette erreur. La prochaine tape de l'histoire va donc rapprocher Reacher et son équipe de la véritable origine de la conspiration, tout en les plante face des adversaires de plus en plus déterminés. Le mystère n'est plus seulement de savoir ce qu'on avait découvert. Il faut maintenant comprendre pourquoi cette découverte est suffisamment importante pour déclencher une opération aussi vaste et pourquoi certaines personnes puissantes semblent absolument déterminées à empêcher Reacher de connaître toute la vérité. Et pour savoir compris que le ciel USB était qu'une petite partie d'une conspiration beaucoup plus vaste, Reacher décide de ne plus suivre les événements comme une simple enquête criminelle. Il commence considérer chaque déplacement, chaque rencontre et chaque information comme une partie d'un plan plus important. Il sait désormais que plusieurs personnes puissantes ont tenté empêcher la vérité de sortir. Et il comprend surtout que ses adversaires disposent de suffisamment de ressources pour continuer la poursuivre pendant longtemps. Pour Reacher, la priorité devient donc double. Protéger les personnes qui l'aident et découvrir qui contrôlent élément toute cette opération avant que les dernières prouves disparaissent. La présence de Sampson dans les informations récupérées sur le ciel USB devient particulièrement importante. Reacher comprend qu'un membre du Congrès n'est pas très considéré comme un simple nom apparaissant par hasard sur une photographie compromettante. Il cherche donc déterminer quel rôle Sampson a élément joué dans les événements précédents et pourquoi il apparaît aux cordes de personnes liées à l'affaire internationale. Cette recherche oblige Reacher à filtrer une possibilité beaucoup plus inquiétante. Quelqu'un pourrait utiliser des connexions politiques pour protéger une opération clandestine et empêcher les enquêteurs ordinaires d'approcher de la vérité. Jacob continue également de chercher des réponses concernant Anna. Sa motivation reste profondément personnelle, mais il commence à comprendre que la mort de sa sœur pourrait très directement liée des artistes beaucoup plus importants que ce qu'il imaginait. Au début, il voulait seulement savoir pourquoi Anna avait été tuée. Maintenant, il veut comprendre ce qu'elle avait découvert avant sa mort et pourquoi cette découverte était suffisamment dangereuse pour provoquer une véritable chasse aux témoins. Cette évolution transforme Jacob en un élément indispensable de l'enquête, car il possède une connaissance d'une que Reacher et les autres n'ont pas. Tamara, de son court, continue de travailler avec Reacher malgré les risques. Leur collaboration devient progressivement plus efficace parce qu'ils commencent à comprendre leurs méthodes respectives. Reacher agit souvent de manière directe et instinctive, tandis que Tamara apporte une autre façon d'observer les situations. Cette complémentarité permet au groupe de progresser sans dépendre uniquement de la force physique de Reacher. Dans une affaire où les adversaires peuvent manipuler les informations et utiliser des personnes puissantes, cette coopération devient essentielle.
La situation reste portant extrêmement dangereuse parce que les ennemis savent que le groupe poste maintenant des informations compromettantes. Ils ne peuvent plus se contenter d'archiver la ciel USB. Ils doivent chercher de comprendre ce qu'elle arrive. Cette différence change complètement leur comportement. Les attaques deviennent plus précises et les adversaires commencent à anticiper les mouvements du groupe. Richer comprendre alors que quelqu'un tout probablement leurs déplacements et tente de parvenir leur prochaine destination. Cette découverte pousse Richer modifier encore une fois sa stratégie. Au lieu de suivre un itinéraire vidant, il utilise plusieurs pistes et laisse volontairement certaines informations circuler afin de voir comment ses adversaires agissent. Son objectif est de déterminer qui surveille ar element le groupe et quelles informations sont transmises aux personnes qui les poursuivent. Richer sait qu'une organisation suffisamment puissante pour coordonner autant d'actions pose de fork maintenir méthode de communication, et il cherche maintenant identifier cette méthode. Pendant ce temps, les événements liés Lila et Amisha deviennent encore plus complexes. Richer comprend que leur relais dans l'affaire n'est pas très ardu celui de simples assassins. Elles semblent poster leurs propres objectifs et certaines de leurs décisions ne correspondent pas nécessairement aux intérêts des autres personnes impliquées. Cette situation crée un faible potentiel dans l'arceau. Si Richer peut comprendre ce qui motive ar element chacun d'elles, il pourrait être capable de provoquer une rupture entre les différents groupes qui travaillent ensemble. Richer sait cependant qu'il ne peut pas compter sur cette possibilité sans preuves. Il continue donc observer leurs actions et comparer leurs comportements. Pour lui, chaque détail peut révéler une contradiction. Une personne qui part en vouloir archiver une information mais qui prend un risque inutile peut avoir une motivation cachée. Une personne qui aurait normalement tuer un témoin mais qui choisit de la garder vivant peut également avoir besoin de quelque chose que ce témoin poste. Richer utilise par ce genre de raisonnement pour comprendre la logique de ses ennemis. La photographie reste également au centre de ses recherches. Plus il examine, plus il comprend qu'elle représente probablement une rencontre qui avait une importance particulière. La présence simultanée de plusieurs personnalités dans le même contexte ne semble pas accidentelle. Richer cherche donc déterminer quand cette rencontre a eu lieu, pourquoi elle a été organisée et surtout ce qui s'est produit après. Si elle avait découvert cette connexion, elle aurait pu comprendre qu'une opération beaucoup plus vaste s'est déroulée derrière certains phénomènes apparemment indépendants. Cette hypothèse explique également pourquoi les responsables ont voulu faire disparaître certaines informations. Une conspiration ne reste secrète que si les différentes pieces du puzzle restantes parias. Elle n'a pas très comment relier ces pieces, et c'est précisément ce qui aurait fait d'elle une menace. Maintenant, Richer fait exactement la même chose, mais avec davantage de ressources et une capacité exceptionnelle à résister la pression. Le groupe comprend progressivement que la vérité pourrait impliquer une opération clandestine et des ramifications internationales. Les connexions avec Linden se deviennent donc particulièrement importantes. Le général Putra, DJ associé aux informations de la photographie, représente un autre élément de cette chaîne. Richer doit déterminer si son relais est celui d'un partenaire, d'un intermédiaire simplement d'une personne utilisée par des individus plus puissants. Une fois encore, il refuse de tirer une conclusion trop rapidement. Cette prudence est importante parce que la saison joue constamment avec les apparences. Les personnages ne sont pas toujours ce qu'ils semblent et les informations peuvent être incomplètes. Richer doit donc distinguer les véritables responsables des personnes qui ne sont que des intermédiaires. S'il amène la mauvaise cible, il risque de permettre aux véritables responsables de disparaître. Mesure que l'enquête avance,
Reacher se retrouve d plus n plus proche de ce qui cherchent contrôler la situation. Mais cette proximité augmente également la danger. Les ennemis comprennent que s'ils continuent progresser, il finira par découvrir quelque chose qui pourrait compromettre toute leur opération. Ils commencent donc utiliser des moyens plus agressifs pour leur tour. Reacher doit alors revenir si qu'il sait faire de mieux, par parer le terrain avant la confrontation. Il observe les lieux, identifie les positions possibles de ses adversaires et cherche les avantages que l'environnement peut leur offrir. Contrairement certains de ses ennemis, il ne dépend pas uniquement de la technologie du nombre. Il transforme les circonstances elles mises en armes. Cette approche conduit naturellement plusieurs confrontations physiques. Mais les combats de cette saison ont une fonction différente de ceux de début. Ils ne servent pas uniquement montrer la puissance de Reacher. Ils montrent également quel point ses adversaires sont organisés. Chaque confrontation lui apporte une nouvelle information sur leurs méthodes, leur entraînement et leurs ressources. Reacher comprend ainsi que les hommes et les femmes qui travaillent pour cette organisation sont suffisamment bien préparés pour ne pas agir seuls. Ils ont des objectifs précis, des moyens de communication et probablement une structure hiérarchique. Cela signifie que neutraliser un groupe ne suffira pas. Il faudra atteindre ceux qui donnent les ordres. Pendant ce temps, Jacob se rapproche progressivement d'un vérité concernant Anna. Certaines informations qu'elle avait conservées semblant indiquer qu'elle savait qu'elle était surveillée. Cette possibilité donne une nouvelle dimension sa mort. Elle n'aurait pas très pas simplement été victime d'une attaque imprévisible. Elle aurait pu savoir que sa vie était en danger et essayer de laisser suffisamment de traces pour que quelqu'un puisse continuer son travail. Reacher comprend alors que la meilleure façon de respecter la moire d'un n'est pas seulement de retrouver ceux qui l'ont tué. Il faut découvrir ce qu'elle voulait révéler. Cette distinction devient fondamentale pour l'enquête. Si Reacher se contentait de rechercher les assassins, il risquait de ne jamais comprendre le véritable objectif de l'opération. La tension entre justice et vengeance devient également plus forte pour Jacob. Reacher sait que Jacob pourrait facilement laisser sa colère prendre le dessus, surtout après avoir découvert l'ampleur de ce qui est arrivé. Il lui rappelle indirectement qu'une vengeance à même diet ne permettra pas nécessairement de révéler toute la vérité. Pour Reacher, la meilleure manière de gagner est de comprendre le système mais avant de frapper au centre. Cette philosophie correspond parfaitement sa manière de fonctionner. Il n'a pas besoin de convaincre ses ennemis qu'il est plus fort qu'eux. Il doit simplement laisser mener commettre une erreur. Et progressivement, cette erreur commence à apparaître. Les différentes pistes conduisent Reacher vers des personnages qui semblent avoir des informations complémentaires. Certaines informations concernant les opérations internationales. D'autres concernant les connexions politiques. D'autres encore semblent directement liées à la mort d'Anna et de Ben. Lorsqu'il ressemble ces éléments, Reacher comprend que les événements ne sont pas espérés. Ils font partie du MRSO. Cette découverte transforme l'enquête en une véritable course contre le temps. Les adversaires savent maintenant que Reacher possède suffisamment d'éléments pour commencer à comprendre leur organisation. Ils doivent donc agir avant qu'ils puissent réunir toutes les preuves. Reacher, lui, sait qu'il est désormais très proche. Mais il sait aussi qu'un arceau aussi puissant possède probablement plusieurs couches de protection. Il ne cherche donc plus seulement le responsable visible. Il cherche celui qui se trouve derrière lui. La pression devient particulièrement forte lorsque les personnages comprennent qu'ils ne peuvent plus se fier complètement aux informations officielles. Certains personnages disposent d'un autre algoritme semblant avoir leurs propres entités. Reacher doit donc travailler en dehors des procédures habituelles,
Si qui explique pourquoi il reste constamment poursuivi et pourquoi il ne peut pas simplement transmettre ces informations aux autorités. Cette situation rend son quip encore plus importante. Tamara, Jacob et Plum Raper sentent différents pieces de l'enquête. Chacun poste any information que les autres n'ont pas, et leur collaboration permet de construire une image progressivement complète. Reacher comprend que la prochaine tape devra être beaucoup plus risquée. Il devra provoquer une réaction de ses ennemis. Il devra leur faire croire qu'ils ont encore l'avantage. Puis il devra utiliser leur confiance contre eux. C'est ce moment que l'histoire commence à rapprocher de son véritable conflit. Les questions qui entrent en la CLUSB et les connexions politiques commencent enfin converger vers une même direction. Reacher n'a pas encore toutes les réponses, mais il sait maintenant quelles personnes chercher et surtout quelles questions poser. La grande force de cette partie de la saison vient donc du fait que Reacher ne gagne pas simplement en frappant plus fort. Il gagne en comprenant mieux que ses adversaires la logique de leur propre opération. Chaque découverte redoute progressivement leur espace de manœuvre. Mais les responsables ne vont évidemment pas attendre tranquillement qu'ils arrivent jusqu'eux. Ils préparent eux aussi leur prochaine attaque. At cette fois, Reacher sait qu'il ne pourra probablement pas vider une confrontation directe. La CLUSB ouvert une porte. La photographie a révélé une connexion. Les recherches ont fourni une direction. Et maintenant, toutes ces informations commencent à conduire Reacher vers le véritable centre de la conspiration. La dernière partie de l'histoire devra donc répondre aux questions essentielles, qui se trouvent à l'élément derrière l'opération. Quel est le véritable objectif d'une? Pourquoi tant de personnes tant parties tuer pour protéger cette information et surtout si Reacher parviendra exposer toute la vérité avant que ses ennemis ne détruisent les dernières preuves. Car désormais, Reacher ne fut plus simplement ceux qui le poursuivent. Il les chasse. Et plus il s'approche du cœur du arceau, plus il devient évident que la confrontation finale sera beaucoup plus personnelle et dangereuse que toutes celles qu'il affronte auparavant. La dernière partie de l'histoire commence lorsque Reacher poste enfin suffisamment d'éléments pour comprendre que l'affaire autour d'un n'était jamais un simple meurtre. Depuis le début, plusieurs personnes cherchant à récupérer les mêmes informations et cher certaines connexions de devenir publiques. Reacher comprend que la CLUSB, les photographies, les opérations internationales et les différents assassins appartiennent à une même histoire. Mais découvrir la vérité et pouvoir la prouver sont deux choses différentes, et c'est précisément ce problème qui devient son principal obstacle. Reacher sait que ses ennemis ont encore une longueur d'avance sur certains aspects. Ils possèdent davantage de ressources, peuvent utiliser des personnes influentes et savent comment faire disparaître les traces qui pourraient les compromettre. Reacher doit donc agir rapidement avant que les dernières preuves soient détruites. Son avantage reste toutefois son expérience. Il sait reconnaître les comportements suspects, identifier les contradictions et comprendre quand quelqu'un tente de lui faire perdre du temps. Tamara et Jacob restent ses courtes et malgré le danger. Leur parsense permet Reacher de travailler sur plusieurs pistes en même temps. Jacob est toujours déterminé obtenir justice pour Anna, mais il comprend maintenant que la meilleure manière de honorer sa mémoire est de révéler toute la vérité plate que de simplement se venger. Cette évolution montre quel point les événements ont changé sa manière de penser. Tamara devient également essentielle dans la dernière étape de l'enquête. Elle comprend que les ennemis ne peuvent pas contrôler toutes les informations en même temps. Certaines données existent déjà dans plusieurs endroits et certaines personnes connaissent une partie de la vérité. Le groupe commence donc chercher les preuves qui peuvent confirmer les informations de la CLUSB et de la photographie.
Reacher se consenter sur tout sur les personnages qui ont bien fait de la disparition d'Anna. Pour lui, la question la plus importante n'est pas seulement de savoir qui a exécuté les meurtres, mais qui avait quelque chose gagner. Un assassin pas très remplac, un équipe pas très limité, mais la personne qui profite du resultat reste au centre de l'affaire. Cette manière de faire rapproche progressivement Reacher du véritable responsable. Pendant ces temps, les adversaires commencent comprendre que Reacher est devenu extrêmement difficile à tuer. Les méthodes utilisées contre lui n'ont pas fonctionné. La surveillance n'a pas suffi. Les tentatives pour le dissuader n'ont pas suffi. Les attaques directes n'ont pas suffi. Plus Reacher avance, plus leurs options diminuent. C'est ce moment que la tension devient maximale. Reacher comprend que ses ennemis vont probablement tenter une dernière opération pour récupérer les informations et la minor les personnes capables de les révéler. Il n'est pas donc pas simplement attendre. Il doit les pousser à guerre selon son propre plan. Son objectif est de faire croire ses adversaires qu'ils possèdent encore le contrôle alors qu'en réalité, il les conduit progressivement vers un endroit où leurs mouvements pourront être exposés. Cette stratégie demande énormément de patience. Reacher sait qu'une confrontation directe trop petite pourrait permettre aux responsables de s'échapper. Il doit donc accepter de laisser certains ennemis croire qu'ils ont gagné temporairement. Pour quelqu'un comme Reacher, qui par effrayer en réellement résoudre les problèmes immédiatement, cette attente est particulièrement difficile. Mais il sait que cette fois la force brute ne suffit pas. La vérité doit être exposée. Les preuves doivent être conservées. Et les personnes responsables doivent être identifiées. Le groupe commence alors à unir les différentes pieces de l'affaire. Les informations ne permettent de comprendre certaines connexions. La photographie confirme qu'une rencontre importante a élément eu lieu. Les mouvements des différents adversaires montrent qu'ils poursuivent tous un objectif commun. Et les actions des personnes puissantes impliquent et surveillent progressivement qu'elles ont beaucoup plus peur qu'elles ne veulent l'admettre. Reacher comprend alors que l'arceau repose essentiellement sur le secret. Tant que les informations restent espariées, ses responsables peuvent continuer near leur implication. Mais si toutes les preuves sont réunies, leur capacité contrôler l'histoire disparaît. C'est pourquoi le CLUSB devient si importante. Ce n'est pas seulement un objet contenant des données, c'est une preuve qui peut relier plusieurs personnes. Et c'est précisément pour cette raison que tout le monde veut la contrôler. La dernière confrontation se prépare donc autour de cette information. Reacher sait que ses ennemis viendront chercher ce qu'ils pensent être leur dernière chance de protéger leur organisation. Il utilise cette certitude pour préparer son propre piège. Les adversaires arrivent avec l'impression qu'ils contrôlent la situation. Mais Reacher les attend. Cette fois, il n'est pas surpris. Il connaît leurs méthodes. Il connaît leurs objectifs. Et il connaît leurs faiblesses. La confrontation devient alors inévitable. Les différents groupes se retrouvent dans une situation où la négociation n'est pratiquement plus possible. Les armes apparaissent. Les tensions explosent et Reacher doit utiliser toute son expérience pour protéger ceux qui l'accompagnent. Les scènes d'action prennent ici une dimension différente parce que chaque combat est directement linked. Reacher ne se bat pas simplement pour gagner une confrontation. Chaque mouvement vise empêcher les responsables de s'enfuir de détruire les preuves. Il doit donc constamment choisir entre poursuivre un adversaire et protéger une personne vulnérable. Cette situation démontre une nouvelle fois que Reacher a voulu. Il reste extrêmement violent lorsqu'il doit combattre, mais il n'agit pas uniquement sous l'effet de la colère. Il sait pourquoi il se bat et ce qu'il doit protéger. Jacob joue également un rôle important dans cette dernière étape.
Il comprend enfin que Reacher ne cherche pas seulement la minor ce qui ont cause la mort d'Anna. Il veut faire tumeur tout la structure qui leur a permis d'agir. Pour Jacob, cette différence devient essentielle. La vérité concernant Anna commence alors à apparaître plus clairement. Elle avait découvert des informations qu'elle n'aurait jamais déposées. Elle avait compris que plusieurs personnes étaient connectées. Elle avait probablement réalisé que les personnes visibles en public ne représentaient qu'une petite partie du système. Et lorsqu'elle essaie de protéger les informations qu'elle possédait, elle est devenue une menace. C'est cette découverte qui permet enfin de comprendre pourquoi elle est ciblée. Reacher peut alors relire les différences finement. La CLUSB n'était pas importante pour sa valeur matérielle. Elle était importante parce qu'elle permettait de relire des noms, des événements et des opérations. La photographie n'était pas seulement une image. Elle permettait de confirmer qu'une relation existait par élément entre plusieurs personnes. Et les assassins n'étaient pas simplement des criminels indépendants. Ils faisaient partie d'une chaîne beaucoup plus organisée. Cette révélation donne une nouvelle signification tout lengthy. Reacher avait commencé avec une simple question. Pourquoi Anna est-elle morte? Il termine avec une question beaucoup plus vaste. Qui a construit le système qui a rendu sa mort possible? C'est cette différence qui transforme la conclusion en véritable confrontation avec le pouvoir. Les responsables tentent évidemment de protéger leurs identités jusqu'au bout. Ils comprennent que si Reacher a usé révéler toutes les preuves, leurs positions pourraient disparaître et leur organisation pourrait être détruite. Ils cherchent donc provoquer une dernière bataille avant que les informations ne puissent être rendues publiques. Mais Reacher a part par son propre plan. Il ne cherche pas simplement survivre. Il veut s'assurer que la vérité survive mais s'il ne peut pas trépar cent pour la révéler. Cette est particulièrement importante parce que Reacher a toujours fonctionné comme un homme solitaire. Il se déplace, arsaut un problème et repart. Mais cette fois, il comprend que certaines affaires sont trop importantes pour très simplement terminer par une seule personne. Il doit laisser derrière lui des preuves. Il doit protéger ceux qui peuvent continuer le travail. Et il doit s'assurer que les responsables ne puissent pas simplement reconstruire leur arceau après sa disparition. La confrontation finale devient donc une combinaison d'action et de stratégie. Reacher utilise ses compétences physiques pour neutraliser les personnes qui représentent une menace à même diet, tandis que Tamara et les autres travaillent pour percevoir les informations essentielles. Chaque personnage possède une fonction précise. Les ennemis tentent de reprendre le contrôle. Mais leur principal problème est qu'ils ne comprennent pas totalement ce que Reacher a déjà découvert. Ils pensent encore pouvoir supprimer quelques témoins et faire disparaître quelques features. Ils ne réalisent pas que les différentes pieces du puzzle sont désormais unies. Reacher a compris la structure. Et une fois qu'un système base sur le secret est compris, il devient beaucoup plus difficile de le protéger. Les derniers affrontements sont donc particulièrement intenses. Reacher se retrouve face des adversaires extrêmement déterminés et doit utiliser toute sa force et son expérience. Mais il sait également qu'il ne peut pas laisser la call reprendre le dessus. Chaque seconde compte. Chaque décision peut déterminer si les preuves survivent. Et chaque erreur peut permettre aux véritables responsables de disparaître. Finalement, Reacher parvient reprendre l'avantage. Les personnes qui le poursuivaient commencent perdre leurs options et les informations qu'elles voulaient protéger risquent désormais de devenir publiques. Le système commence à fissurer parce que ses membres ne peuvent plus contrôler toutes les conséquences de leurs actions. Pour Jacob, cette conclusion représente enfin une forme de justice pour Anna. Il ne peut évidemment pas effacer ce qui s'est passé,
mais il pas empêcher sa mort reste un simple événement mystérieux. Les informations qu'elle avait protégées ont finalement permis de révéler une partie de la vérité. Tamara comprend également que Richard ne fonctionne pas comme les autres personnages qu'elle a rencontrés. Il ne cherche pas une récompense, une promotion, une reconnaissance. Une fois le problème résolu, il pourrait simplement partir comme il l'a toujours fait. Mais cette fois, les événements ont laissé une marque plus profonde. Richard a des liens. Il a travaillé avec des personnages qui lui faisaient confiance. Et il a découvert qu'une affaire pas parfois très suffisamment importante pour changer la manière dont il voit son propre mode de vie. Pourtant, il reste Richard. Il ne devient pas soudainement un homme ordinaire. Il ne cherche pas à même diatement construire une maison ou une vie stable. Il sait simplement qu'il existe encore des injustices quelque part et que son instinct le conduira probablement vers une autre situation. La fin fonctionne donc comme une conclusion de l'affaire tout en laissant ouverte la possibilité d'une nouvelle aventure. Richard affronte une organisation complexe. Il a découvert une conspiration qui dépassait largement les frontières d'une seule ville. Il a protégé Jacob et Tamara. Il a contribué à révéler la vérité concernant Anna. Et surtout, il a empêché ses adversaires de contrôler définitivement les informations qu'ils cherchaient cacher. La véritable victoire de Richard n'est donc pas seulement d'avoir battu ses ennemis physiquement. Sa véritable victoire est d'avoir compris leur système mais et d'avoir détruit leur capacité fonctionnaire dans l'ombre. C'est également ce qui rend cette saison différente d'une simple histoire d'action. Derrière les combats et les poursuites se trouve une enquête construite autour de la confiance, de la manipulation, du pouvoir et de la vérité. Richard doit apprendre à distinguer les véritables ennemis des personnages qui sont els amis utilisés par un système plus grand. La saison montre également que la solitude de Richard passe de deux cordes. Elle lui donne une liberté exceptionnelle, car personne ne peut facilement contrôler ses décisions. Mais elle signifie également qu'il doit souvent affronter les dangers seul. Cette fois, il découvre que travailler avec d'autres personnages peut lui donner quelque chose qu'il ne possède pas lorsqu'il agit complètement seul, plusieurs perspectives et plusieurs possibilités. La relation entre Richard et les autres personnages permet donc de montrer une évolution subtile. Il reste indépendant, mais il accepte davantage l'aide et que certains personnages peuvent très dignes de confiance. Et cette confiance devient l'une des clés de sa réussite. Au début de la saison, Richard est simplement un homme qui s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. La fin, il devient l'homme capable de révéler une conspiration que plusieurs personnages puissantes voulaient garder secrète. Son parcours montre encore une fois pourquoi son personnage fonctionne aussi bien dans ce genre d'histoire. Richard ne cherche pas les problèmes, mais lorsqu'un problème vient jusqu'à lui, il refuse de fermer les yeux. Il observe, il analyse, il cherche la vérité. Et lorsqu'il comprend enfin qui est responsable, il agit. La quatrième saison construite ainsi une aventure où l'action n'est jamais complètement séparée de l'intrigue. Les combats permettent de faire avancer l'histoire, les indices permettent de comprendre les combats et les personnages permettent de donner une dimension émotionnelle aux événements. La mort d'Anna constitue le point de départ. La CLUSB devient la première grande pièce du puzzle. La photographie révèle une connexion inattendue. Les agents et assassins augmentent progressivement la pression. Les liens internationaux largissent l'affaire. Et finalement, Richard remonte jusqu'à système qui s'est trouvé derrière tout cela. La conclusion rappelle alors une idée essentielle du personnage. La justice n'est pas toujours simple et elle n'arrive pas toujours par les moyens officiels. Parfois, quelqu'un doit continuer chercher lorsque les autres abandonnent. Richard devient persistement cet homme. Il n'est pas parfait.
Il peut très brutal. Il peut se montrer froid. Il peut aguer sans attendre l'autorisation de quelqu'un. Mais il peut donner argle personnalité est clair. Lorsqu'il voit une injustice qu'il peut ar element arter. Il ne choisit pas de détourner le regard. C'est cet argle qui la conduit dans cette affaire. Et c'est cet mi argle qui lui permet finalement d'aller jusqu'au-bout. Lorsque l'affaire se termine, Richer peut enfin reprendre sa route. Les personnes qui l'aides disposent maintenant de suffisamment d'informations pour continuer sans lui. La danger est même diet est passe. Mais le monde reste rempli de secrets. De criminels et de personnes parties utiliser leur pouvoir contre les autres. Richer le sait. Il sait aussi qu'il finira probablement par rencontrer une nouvelle affaire. Un nouveau loup. De nouveaux ennemis. Et peut-être encore une personne qui aura besoin de son aide. Mais pour l'instant il avance. Sans chercher de récompense. Sans demander qu'on se souvienne de lui. Et sans avoir besoin qu'on lui dise qu'il a fait ce qui était juste. La quatrième saison se termine donc sur une conclusion qui correspond parfaitement l'esprit de Richer. Un homme solitaire traverse une situation extrêmement dangereuse. Découvrez une vie catchy. Protege ceux qui sont menaces et repart in suite vers l'inconnu. Il n'a pas très pas trouve une vie normale. Mais il a trouve quelque chose de plus important pour lui. Une raison de continuer avancer. Et tant qu'il existera des personnes qui pensent pouvoir se cacher derrière leur argent. Leur pouvoir à leurs connections, il restera toujours possible que Jack Reacher apparaisse quelque part. Observe silencieusement la situation et commence poser les questions que personne d'autre n'ose poser.